Imagina esto, $1 Milan, $500 Millones, 500 visas mas caro. Y los 2C laman exactamente igual jet privado, one tine un teco tan bajo que no pudes poner de pai. El otro tine un hamam de marmal turco, una sala de conciertos y un garage para un Rolls Royce to do a 12 metros de altura. Hoy entramos en los two. Y lo que vas a descubrir te cambiará para siempre. Bienvenido. Hoy respondimos la pregunta que el mundo de la aviación nunca se ha atrevido a hacer en voz alta, que obtienes exactamente por $499 millones adicionales. Porque en el papel los two son jets privados, los two tienen alas, los two tienen motors, los two despegan desde terminals privados, pero one de ellos es una máquina, y el otro es un reino que vuela. Antes de que termine este video nunca volverás a ver la riqueza de la misma manera. En 2006, Eclipse Aviation lanzó el Eclipse 500 con una misión, destruir la idea de que los jets eran solo para multimillonarios. Fabricado en Albuquerque, Nuevo México, fue diseñado para ser eficiente, rápido y brutalmente asequible. Hoy, un Eclipse 500 de segunda mano cuesta tan solo $650. Zero menos que un apartamento en Madrid, menos que un Ferrari SF90, vuela a 430 mph, sub haste 41, 0 pies. Por $1 Milan, tines un jet privado real y certificado. Eso es extraordinario. Pero aquí está lo que lo hace on más impactante en el exacto momento en que Eclipse hasha los jets accesibles para la clase alta media. Un príncipe en Riyadh estaba al teléfono con Airbus, ordenando algo que nunca había existido, y que quizás nunca vuelva a existir. Entra al Eclipse 500, la altura del techo es de 12 metros. No entras caminando te dobles para sentarte. No hay auxiliar de vuelo, no hay chef. No hay dormitorio, 4 pasajeros, 1 piloto, alcance de 125 millas náuticas, cost operativo annual $427. 832. Más de lo que gana un médico español en 10 años. Y sin embargo, por $1 Milan es asombroso, reduces un viaje de 3 horas a 45 minutos, sales cuando decides, aterrizas donde ningún vuelo comercial llega. Eso es lo que compra $1 Milan. Ahora considera esto, el jet del otro lado quema más combustible en 60 minutos que el Eclipse 500 en un mes entero de vuelo. Leva una tripulación de 30, tiene 5 dormitorios separados, y one de esas habitaciones existe únicamente para orientarse hacia la Meca. Esa habitación pertenece al príncipe al-Walid bin Talal al-Saud, un multimillonario saudí con un patrimonio neto de $18, $700, $0. Un hombre que miró el avión de pasajeros más grande jamás construido, diseñado para 800 personas, y decidió que no era suficientemente grande. No era suficientemente lujoso. No era suficientemente privado, y lo reconstruyó completamente, desde adentro hacia afuera. El avión es un Airbus A380 personalizado. El mismo superjumbo de double cubierta que opera Emirates. Envergadura, 262 pies. Casi la longitud de un campo de fútbol completo. Impulsado por 4 motors Rolls-Royce Trent 970. Precio base antes de una sola modificación, $432, $600, $0. El príncipe al-Walid gastó $70 millones adicionales en el interior. Precio final más de $500 millones. Eso no es un error. $500, $0, $0. Para contexto, con esa cantidad podrías comprar 10 apartamentos de lujo en Madrid. Podrías pagar el salario de Amancio Ortega durante 5 años completos. Airbus construyó este avión para 800 pasajeros. El príncipe al-Walid lo rediseñó para 50 invitados en 3 cubiertas privadas completas. Gana un nombre reconocido en los círculos de aviación de todo el mundo, el Palacio Volador. Esto es lo que $500 millones compra 0 metros. Característica 1 sala de conciertos y entretenimiento en vivo. Característica 2 hammam turco de mármol completo. Baño de vapor a mediados del vuelo. Característica 3 suite médica a bordo. Equipos de grado hospitalario. Capacidad quirúrgica de emergencia. Porque cuando operas a este nivel, el mundo no se detiene por una enfermedad. Característica 4 sistema de seguridad biométrico. Escáner de huellas dactilares y retinal en cada acceso privado. Ningún invitado entra sin autorización. Característica 5 blindage antivigilancia completo. Comunicaciones cifradas. Bloqueo de señales en todo el avión.
ninguna llamada interceptada, ninguna ubicación rastrada, ninguna conversación grabada. Esas son solo 5 de las características. Lo que vin después es don todo si vuelo verdaderamente extraordinario. Coloquimos los two jets uno al lado del otro. Eclipse $501 Milan. Teco de 12 metros, 4 pasajeros, 1 piloto. Alcance de 125 millas náuticas. Consumo 52 gallons por hora. Cost annual $427, $832. Ahora el Palacio Volador $500 Millones. Teco de 3 plus metros en 3 cubiertas completas. 50 invitados, tripulación de 30, alcance de 8, 0 plus millas náuticas. Consumo 30 plus gallons por hora. Con $500 millones podrías comprar un Eclipse 500 nuevo cada semana durante casi 10 años seguidos. On te sobraría dinero. Estos no son two versions de lo mismo. Son two relations completamente diferentes con el dinero. Porque un hombre con $18, $700, $0. Zero gasta $500 millones en un jet. Porque este avión no es transport. Kingdom Holding del Príncipe al Walid controla inversions en Citigroup, Four Seasons Hotels, Twitter, y docenas de corporations globals. Cada hora de vuelo es una sala de juntas. Una mesa de negociación. Un espacio soberano donde se toman decisions de miles de millones sin vigilancia, sin prensa, sin horarios comercials. La privacidad de este nivel no tiene precio, es el precio. $17 millones al año en costos operativos representa el 9% de tu riqueza total. Para contexto, es el equivalente a un español promedio gastando €23 al año en su coche. 9009, 15 más associados APRTORA. Pero las 5 características que revelamos, la sala de conciertos, el hammam, la suite médica, la seguridad biométrica, el blinded, esas son solo el comienzo. Porque lo que nadie menciona son las características construidas no para la comodidad, sino para el control absoluto. Característica 6, 5 suites privadas de lujo. Cada una con cama king size. Ventanas panorámicas de suelo a techo. Baño privado en mármol importado. Característica 7, garage hidráulico. Diseñado para transportar un Rolls Royce de tamaño completo. Desplegado al aterrizar. Característica 8, comedor formal para 14 comensales. Cocina profesional, chefs privados. Característica 9, accesorios chapados en oro en cada superficie. Grifos, manages. Acabados en oro de 24 quilates. Característica 10, solidación. Alfombrillas electrónicas que rotan automáticamente hacia la meca independientemente de la dirección del vuelo. Vuelo al Eclipse 500. Su característica más avanzada una actualización de Wi-Fi. A cost adicional, $500 millones no solo compra lujo, compra invisibilidad, compra soberanía. Compra una versión del mundo donde las reglas que aplican a todos los demás simplemente no aplican a ti. El mercado mundial de jets privados fue valorado en $26, $600. 00 en 2024. Para 2034, esa cifra alcanza $50. En 2025, $3,900. 0 vuelos privados registrados en todo el mundo. Un récord absoluto. Pero dentro de esos números hay una división que ninguna estadística captura. En un lado, el comprador del Eclipse 500, un empresario exitoso. Alguien que trabaja 20 años para poseer el cielo. En el otro, un hombre que gasta $17 millones al año solo para mantener su jet en el air.